O te tula yatu le awatele ma le whaalalo e tawai. A mole mo se patpatele na mo le toina. Malo lo manu malo. O taitani elu. O whaia peo whaiva e tua i a tau leo whainga luenga ma le atunu. Whatarofa i a te oe le neitai au fau. Ua whapuapo ni a sohua e le tuas whalau. Ono le whamoe moe. O Samoa o leo o taoto i le mauta le nei. Nai minute, ia po le sfulu ma le 5 minute. Ia tau nuu le whainga malanga a leo le a avea masui pā le mia i leisi tolu masina o mua nei. Lana fionga ia Honorable David Seymour ma le whainga malanga o whaipule o le ACT Party. Mole sila fia e lea tunu. Wa tātou sui tau i le tini i le whaatala ula a Samoa i a tātou public and individual submissions. Wa taoto i le maota o le palemene le lua se fulu ma le ono afe o a tātou tālo sanga. Mai se patpatene. Ele ese mai a tātou a tālo sanga tustusia. Written submissions. Ai whapena fo i mā tātou tālo sanga online. Laso na fua lea na seima vai atu nei. Ia, lea na tātou tali mālo. I le tanu mai le komiti whapāle mene, ia, mawhaia e a tātou tālo sanga tū whafonga. Ia, po tātou oral submissions. Watu le whamālo ma le whawhtaitele Samoa i lou lango i le whamoe moe. Lea la ua tātou see i le whola mā walunga,
tātou te le o nofo a. Wa tātou apa I te tai o pāti whao puwhai ale pāle mene o Samoa. Leo ua mai ono tātou tali mālo le green e ona ia le pili lea. Leo ua tātou pēnei le so tali mālo I le ACT Party. Aso se fulu o le masino le nei, ua tali mai le fionga I le pāle mia o le mālo New Zealand, Chris Luxon, o le a tātou tali mālo ai foi. O lono winga, e o atu I pāti te tele nei, ua masani Samoa I lana tali mālo, ma le awhio mai, ia pe a mātou whaatala ula atu ma le nganga whaalwano. Nese o le au whainga luenga, awhio mai I runga nei o lo iai ia no foro o avanoa moutou. Wala watu inesi o tātou tiktai o le malo a whio mai le tūtau ngā vale leo lo iai ia Samoa mo na tiktai. Lea sa au wawa ia tu fo I po a whio mai le whionga ia leala. Te lenga ia leala o le whailau tusi le nā le hainga whapawhai pui ai a te tau o tangata. O ia tātou te whaaloalo atu fo iai whatasei me le whionga le konsula. Ia, lau a whionga le minsta malo loman malo. Sunga au pito o te whae William Sio, lo tātou I tu vailea a whio maia. Whio maia lau sunga I le. Le sa vefo I mo minsta matu I matangi olo I tono o le pāle mene o New Zealand. Ia. Ale aveu te wawa iatu I le whionga ia mai awa viskota o le tala luma lea iai ia le saufa inga le nao. Leo talai le fonga le tātou fono fautua Samoa le to whaia savea po le fionga ia le a tau o le taua tau no mātou whapai le nei tai au le pa o Samoa wa whio mai. Manatu o le vaenga taua lea fia whatulangai pa ua malue e ma walunga le nei aso se mātou wa atu I le taupati mai o lo tātou watunu. Ua mai au na ta oto pa ia masao Samoa. Mai manantu le tau whaapo e po ina yaso whaapenei. Ai tātou te vaai o le sailinga malo o wa Samoa ma le tāpo inga. O le ala lea o le amangalo aiso mātou. Longona masitala le ne yaso. O lea o le ase I tau whaatulanga atu vaenga o le tātou sao whainga. Aua foi nei I atu ngalu se whaamoe moe. Leo whai ngā luenga le atua. Whaafitaitu I loma. Lea iei leisi langa o lea ua tumulu manei. Lea iei leisi vaenga le tu atu o ainga. Mawhai o nā maliu mai pa whai ei se whaife au o tau mai. Ia o e leo ilo atu lumanei. O lea wanoa le nei. Le iei le avanoa le wei tu loma I tu atu o le fionga ia whulea I mai lato nei. Ia. O le vaenga le nā iai. Mai ava tō whāmalie. O le aese e atu I leisi I tu o pito. Whaife au le vaenga I tua, whaife au whaamole mole. Ta oto le tala o tapa au. Ta oto le tapa... Peia o ne talanga atu lea wa lafo le whaamumua. Ai a whai wa tumu I whaife aua se mea le lei. Ai a lofa lau whai ngālue ngā tuu fwoi se avanoa I pa ia o tapa au mainga. Ea, au pito ua mautua lo no whanga. Le ai e le teia I whale fwoi lo tu I mtangi olo I tausanga wa tunai. Lea lava tātou te olo luvaa I le ne yaso. Lea sa tālu sanga atu se mai le tu leo maiava. Whaamole mole au pito ma le nganga whaaloalo. Pa ia I ainga Samoa
Se pea no talano atu ma le nganga whaalalo. Le ai o mamalu ama pa ia e o le whaavavau. A o lea ua tu a vanoa le nei tai au. Ia, le fionga le aloli ia fipulea i ma le aloli ia paito maleifi. Fio mai ia au pito lea. Le ita iai lea i tu o le tātou sao whainga. Lea wailu manei ia le usonga. Ia e whapena, e le tō fia e te li ai ma le sao whainga le nei tai au. Tūlanga lava ia o le usonga e lo tō mamalu. Lea iailu manei. Ai o le tai au fo i e sā le whina wali. Langa ua mawalunga mawaloloto fo i le tai le nei tai au. Lea ua whaava noa le tūlea mo le tātou a tātou malo. I le sunga le taitai a David Seymour ma i lantou ma le afionga i le konisula pe a whaie e lava mai. Ia o le whaopopo atu lea i le whitalainga a savea po le saunuanga a le afionga i a le ia tau a le taua. Lau fionga le suafa po lau sunga i le whawhengainga le toina malolo a manu malo ma mea le nei tai au i lo mātou tau mai. Ia, o ai Samoa ma le nei aso o wha ele ai. Lea ua e wha mau popolo wantunu, wha whetai. Se o le tō wha lea o lea tātou te mo mia i aso wha penei. E lea o le tau si o le pou pe tau ta pena mai lo tuinga Samoa se o oe a o le ia e vivia. A o le nei aso, o le mātou wha olo ma au le nā. Ia mamalu le wha moe moe o Samoa. Wha whitai o lea ua no fuia pou o launga. Ia e alau tāpo inga le masi mai o le wha le singta Samoa. Ia o le wha pai lea a o tāpena penailo tātou wha moe moe le so. O le awa noa o tātou maua. Peon whitalai ia sa vea po le ia taua. O awa noa e le au maua. A o le awa noa e whaile tala whalea ia kopo ma le angelu. Tātou te le tuu se i whamanuia mai. Wa uma le tele o le ngā luenga e peo na iaia tātou ma tā upu ia po finangalo sa moli atu. Ai o le whai unga le tātou ma tā upu e whai e le palimeni. O le ala le nā o le tā ua o le tō whā ma le whautanga leo wae ia Samoa poto le nei aso. Tātou wha Feiloaiga ma valuvalusia o le whau. I tai ma vaenga whau whai. Ina ia sao iuli le lua ma le tolu o loo fotua i mai. O le nganga mawalunga le nai le nei tai au tauno o mātou wha leo lo tātou wha moe ia a ua mawalunga ono le tali mai a Samoa. Ia, sau se teimi o mātou toe talano atu. A o le tali o le te alai titi o le sfulutasi tau nuu mai loa ia David Seymour. O le tau le sfululua ua toe tu muli ia le taitai. O lona winga e le umiso tātou teimi ae tāua lo tātou teimi. Ma le nganga whaaloalo. No bese patpatele na mole. Talinga lulunguenga. Olo tu fo I matangi olo ona o le tawhatolu le nei o Samoa ua pipi I ma tu whatasi I lea whamui moe. Pacific Leaders Forum o Tiktai o atu motu o le Pasifika. Le mawtanga a sunga I whawhengainga so o whatasi e Kalesia. Whatasi e ma le fono fau Samoa. A o loo fio le fionga I le alolii. Ia whipulea I semi whipulea I o ia o le teitei whono o le I tūpā o Samoa. I le tele o tausanga umawai. Mai tasi I fo I lea tamali. Ina ua mai a le savali mulimuli o le lua afe ma le tolu. I le laumua I Wellingtone. Na wha mawai ai le tō wha ia longo si lau le mana. Sa teitei whono le nā vai tau. Na tau ave mai ai le fionga ia whipulea I semi whipulea I le nā tofinga o le teitei whono se iau o mai I le aso o lo whapenao na whaatino pea lea fo I whaamui moe.
Ia maustasi fo ile nei o tamali e le toi tau whailo le whangatia ia Samoa. Na uru fale ile pale mene. Ma whalanga mai o upu whai o Samoa. Ile na o le se fulu ma le iwa tau sanga o na soifua. Ile na hawa i tau. Mai se patele mo le fionga ile alori. Pāwitai ile nganga ma le loto ma le fatu. E tū mau pēr. A wale tautua ina o Samoa. Mo le silafia e le atunu nai vaenga tā ua nei. E lua lava a tātou walesi whasalalau, le tio ma le televise, o lo mawhai o na lea tuai ia whasalalaua. I le atunu atoa male lalolangi atoa simultaneously. O le tātou le tio le siufonga o Samoa, le radio Samoa, sfulima iwa tolu a mo i au kilani, whaftai atu le pulenga le sunga le whawhengainga ia lui pone whasio ma le wharetua pastor ane pone whasio ai maise le whtalenga ia sa le aula se mau mātai o sangala ia ma le au whainga luenga o loo iai i le mountain nei. Lua o le a fionga le ngā whtasi a fui mono Martin Anai ma le whtalenga ia asiata le vai malai ma le au whainga luenga le nā ale tautaia e se manu. Ma se perpatele mo nei ala leo. Wa mawhai o na longo pui ali i ai i alo tātou atunu. Ai maise o tau o ta mam tina mātutua o le atunu. Whaafitai tele lava mai le ta ele o lo fatu. I nei aso e whaingatā o le tau malulu o le nei atunu. A o lo tau tili anu mai. Ma autou talo sanga o lo afea ne ai ma whaamanuia whaiva o tama whanau a Samoa. A whai e ai se isi walesi whasalalau e le I whanoi mai le tātou male whaatino ina o ala o mea. Ia, longo mai ia le tātou lau nei. E le whaingata o mea uma e tau le le ai Samoa ma vi I ai le atua o no le tātou whaamoe moe. Ia o mea lelei uma nā e te tau o na whaatino. Ia o le tala atu lea I le whaafonga mai a le atunu. Ia mai se fwoi o lo a whio mai, ma le maliu mai, ma le tala mai o au. O le te wawai atu e iei nisi o lo malanga mamao mai le lo Hamilton, Tokoroa. O moli atu le nganga whaafitai le whaingofie a wala o wheo inga I le nei mai tau, ia ma le temi o le tau malulu, ma le anga o le tau. Whaftai atu lau tau loto nu, whaftai atu I lau tau wosi a inga le lei o wao Samoa o na whola lo na whala, ia o le a inga lava e tasi, e pangalea, o le se singa lava fo I tātou, ia ma o tātou toli tonunga. Wha upu whai. O mori atu le ngang whaftai, le sau le basa tātou Feiloaiga foi ma teitai o le tua ngai, le lātou Feilau tusi o le sui teitai, ma le mamalu foi o le hero pipi na malanga mau mai Samoa, e le whai titia foi lo mātou o nganga whawhitai. I loutou lātou le tai, ma le lātou le ea, le lātou le ala, ia ma le manatu ia Samoa. E oi na ese talitonunga I vaenga whai, ai o le tasi lea, o sa vali au tū tātou te pulu lima whātasi ai ma tātou ngālu lue whātasi ai ina ia sui tau le tini ma le whaamoe ma whaamoe ia lea ma tāupu wa au tau sanga o sa ili ai le toa whaa Samoa ma whasiringia ai le pale mene o le malo o New Zealand. Yeah, o le talatule, I see some non-Samoans in the house. I want to extend our very, very great, warm Pacific greetings to you and thank you for thinking of us Samoans here in the house and here in Auckland and from other parts of New Zealand. We want to thank you for lending your support and rendering your support for us Samoans and your friends here in Aotearoa. Ia, o le tala atu leo mo le nganga whaloalo a iei se pese manei a tātou te pepese. Mai se pati tele lava le nā le umo no whaaftai atu.
mo tama matina matua o tua asina sina nei sa tātou iai le luas fulmon tupu tausanga ua tuana e o mai le teimi le nei e tō tele ua whailangi le whaulanga ua whailangi le tuli ngāsia ua utou sila mai ia te nei matele ai ma nisi sa tala vau le nāwa i tau ai tātou tu sava vali pea ma whaile tautua i le atu no le utou sila mai o amata na mānumi numi pau ia makula koi maulu a o lea lava e tu mau i le mau i a fisosoani ma whai pea le nā tautua i a Samoa. O lea ia nai minute ia e manatu mo le sile fia lo tātou o tunu le alualu mamau le nei wha moe moe. A wā tātou te leiloa pe masina pe ono masina. Ai o lea ua wha solo le porkalame a le pāle mene pe ono wha iloa ma ua no foilo le wā au fia mei. O le vaenga le so ai, o le taimi o le atoe, o le a fola sia ai, wha lua ia le pili le nei, ai maise lafi na ngalo ia o lo wha mau popo ma momoli atu. Ai mo le tātou watunu, ele nofo ai fo le tātou ma futa pea. Peila o na whailoa e le whionga ia le a taua. O lea e tā lia le aso ma le taimi e awa noa mai ai ia le a whionga ia wawasa manai o le taitai o le New Zealand First ma le nā pāti o lona winga ia whaalongolongo mai pe a o na mautu mai. O loo whaatali fo i le taimi ma le aso e tala whiangai ma le taitai ia Chris Hipkins ma le Labour Party e tātou te Feiloaiga iai. O loo tālia fo i le aso ma le taimi e tala whiangai ia ma taitai o le te Party Māori ia ma le aso ma le taimi ma le National Party ma le Palemia. O lona winga la o lea whatua alua vaenga whauwhai wa tātou Savalia. Ua uma le Green Party e peo ni sila fia lea ua wha mautu le lanto lango e tau lava i le tola ulonga lona tolu. O le so, o le tātou te talo na pati mo Green Party. O le wha moe maua lunga le so, ia momoli le loto ma le finangalo o David Seymour ma le Act, ia wha wai le lanto lango i le lua ma le tolu. O le wha moe foi le nā mo isi a tātou pati, awane i o tātou no fwai, ai tātou valvolusia o le whau, a o maua le avanoa. E eise mai tau o le pāle mene o le foi a fio mai au pito, e masalo po o se tema po o ki topa, whāto a whai ele tō laulonga lona lua. O le tāua lale nā ia whai a ele tō laulonga lona lua, wa umono tātou sa vali vaenga whau whai umanei. Ia, iei lale tātou whasota inga e whaawau pe a o ina manino aso mataimi. Ai o lea whaua iai ale tō whaama le whinangalo le tā whatolu e pei o na whailo le ia taua ia le tātou whonoa le Pasifika lo iei ma Samoa. Whapea le whono whautua ai maise ia le mamalu o le mawhitanga so whatasi a whaiwhau Samoa. Se te tau lava o na ululu au foe le tātou nonofo ai. O le aso tō na ilale nei, e whai ei le tina, mo supporters a mai lanto umalava, o loo nau le nei wha moe. Ia, o loo maua tātou pepa i o le komiti laitu mai o, ia molitalo ma loo fono, e ono se fulu tā la le tau o le pepa, ia ono le tau mawhitanga, e le o toe aifua seisi le nei taimi. Ai o le ava noa, e tātou te Feiloaiga iai, ma whaasoa finangalo. Iai fo le wha moe whapena fo mo se tema, whapena fo ia o ke topa, tātou te Feiloaiga lava le tātou dina lea, se i o ina manuia le nei wha moe. Ia o le wha ailoa leo nisi o fuafuanga, o lo iai a tātou dina i masina taitasi, aso tō nai mo mua masina.
Ia e tātou te Feiloaiga. Au komiti lale lai anga iai pe afia maua sau pepa. Le lei ia le o atu i le si e tātou Feiloaiga. Ma leisi vaenga whai. Ia au le foi sa tātou toi tatanoa ma maua lava noa tātou te Feiloaiga. Ia o le whaupopo atu le au leo le a tō le tātou pese wha mawhanwhanai le tāi au malulua ni sila. Se vea la whate au lua ma le whai pese ia mamea. Ia mai se pati kere mo Samoa. Ele manda o wasa, a ole
tope mai, tope mai. Hey!
Ina wa whasau le upeti mamani. Mai le awa tele ma le whaaloalo e te tauai. E whai ma whonga tā mori. E le ngata o le mawhtanga o le Pīwhala po le Pacific Leaders Forum. Le mawhtanga foi. A whai te au so whaatasi o Samoa. Ai tainane le tāwhatolu au wā le whono whauwhautua ma malu o Samoa. Mātou whawheilua I atu ai ma le nganga whararu. I la ua fionga e le tama le malo. E le ngate la ua fionga I le konsula au au le malo Samoa. Malo ofisa. Ai whapea foi le fionga I le taitai o le parti o le ACT. The Honourable David Seymour and your delegation and the lovely people from the ACT Party. Thank you for accepting our humble plea and invitation to visit Samoa. Afio Maya, Tala Maya out. Welcome to this wonderful place. Feiloaiga kama malo I le naka o le fiumai o David Seymour ma le akipati. Ai ale whamalu o le konsula o Samoa I Aukingei. Mangaku lea ka ku whasolo le polkalami moko o wana ni kai au. O mamalu tawe le maota ma le malai. Ma ua malu maunu foi, ona ua fio mai Samoa, e whaafeiloa I tama o le malo. Le au whainga luenga tutofi o le tua, Samoa ua poto I ona tūlanga mau popo, o le vaa whaofi ngata, o pa ia apo ma sapo ngata. Ta lolo pa ia I sama whainga o Samoa. Samoa lele ua fio mai a wātama mainga. O ainga foi matama. Le usonga ia tu mua mapule I tu au malatawa. A inga I le tai ma le vaa o fonti. O tama le manua tele mo to o le whale ula. Ai ale tāpua inga ia sua ma vai whanua. Fofo ma I tūlangi sa ole masale au mua. Le whale aitu tau tangata ma le whale aitu. O le whale ula ma le la au nā mutasi. Samoa le nā ua poto mai. Whawheilua I whaapitoa la ua fionga le konsula au au le malo Samoa. A pia fo'i la ua fionga Honourable David Seymour, the leader of the party, the ACT Party, and your colleagues and delegation this evening. Thank you so much for being here. I think I would like to extend that very, very warm welcome because this is indeed the first time that you have ever come to meet our Samoan people. So thank you so much for accepting that humble invitation for us. Ona whapelea, le nganga whaloalo, o lea tātou se, tātou te osi taulanga I lea tua, o leo mamalu lea talanga atoa. Mamalu le talanga atoa o whawhiunga inga Samoa ua poto le malo wa whio mai. O le whionga fo le nā, le mai tai pare mia ma le kovana o New Zealand. Whapea fo le pare mene mamalu o New Zealand. Le senga o whawhiunga inga, la fuatu I lau tau tūvai. Tātou wō I luma o le atua, ma le whāluana. Mātango fie vau I lātua e o maile tala lelei. Se mea mātango fie o uso aina nofo whealu whani. E pei o le manongi o le sua ua te whifo I le ava lava a rona le o staulanga. Tātou o ia le atua, a me whaasangi ma I inga I le atua, ono mea sile o ia whai mo I tātou ni tae au, man nei soi fuanga. Tātou sis whaatasi le fōna man malo keriso, I le suafu le tamā ma le alo, ma le anganga pa ia. O le tātou pese.
Le atua tas tolu pa iae, tama le alo ma le ngang pa ia. Umatu toi poto mai alo nu le tai au fo. Si le vi inga ma le whaaftai la wafio. Ono mea sili wai whai wai mātou le aso ma le aso. Le ngata lea le atua le tai au fo ma le aso fo. Wai whangui mātou i le ola fo ma le malosi. A wafe au mga rubenga le aso. Tu mau pere vi inga lo swafa le atua. A we si le fia mea uma. A wai leise mea ngole lo si le whanga pa ia. Whaamanuia mai nei mawhitanga lo nu. Na yu mātu ta māma tina mātua. Tu pulanga ma whanau. Whaamanuia i la tau. Oe o maua i mai mati ngā le tino le atua le mātu te talo. Pa iane pa ifo. Lau awa lofa whaamalo i lunga ia te la tau. Nisi o mātou tua a. Wo whai ilangi le soifua. Le fō launga ono lau wala au pa ia. O e fo isa tau wasa mai, le fili ma lave le vao sa ono nei tau mwhainga, alo watunu o e sila fia. Ye whamanuia mal nei aso. Lord, we ask for your blessing upon your people, in special way for our members of parliament, Mr. David Seymour and dedication team from Wellington in the parliament. Bless them, Lord, the Acts Party, and all the members of the parliament. Bless these your people. Fatasi mai mātou manuia mātou fuafanga uma le atua. O lea le te talo ala atu ya Keriso Yesu, le na oa o ya te mātou le te talo. Lo mātou te mai o le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo mālo, ia whaia lo whinangaro i naro langi, e peo na whaia le langi. Ye fo i mai a te mātou le aso nei, a mātou mea aia tau ma le aso. Ye whaamangaro mai a te mātou, ia mātou anga sala. Peo i mātou fo i ona mātou whaamangaro i nātu. Ye wanga leanga mai a te mātou, awa fo i taitaina i mātou le whao so songa. Ai e la vea i mātou mai leanga. Awa e o le mālo ma le mana. A toa ma le vi inga e whaava vau lava. Amen. Ia whaatasi le ri ma utou. I lunga ia te tātou ma lava le whaamanuianga le atua le onen mana uma. I suafu le tamā ma le alo ma le anganga pa ia. Amen. Ia manuia Samoa. Taltonu o whaafonga i ova e se taulanga o sitia. A veai le fionga ia patele Father e Michael Enderman e mori tai le whaafitai lo tātou tapa au siri le langi. Tā mōi ona tūlanga māwalulunga. E le alo tamala i le tātou vāna nofo a wale siva loa ma le siva tau whai o le whaatau pa ia a le atunu. Ona whapelea a o lui malie le tau sala. Le anga tonu e Feiloaiga i le fionga le tama le malo whapea foi. Le taitai o le pati o le act, the Honourable David Seymour Paloni. Malia lo finangari. Le ani a wha, ia o aso whapendei le whainofua. La fumaia, le launga. Awa, le sa whainga tu mua mapule ma le paia i ai. La vea. Loka kuai pa ia i le usonga pule mkumua. Ke ngali kama mainga. Iri kari kungunga ngai kai au. Kele kai au e le lau kai au e kele fu yaso e le lau waso. Ie la. Mai e leo loka kungunga. La vea. Alu ia. Kala unga e manguia ngai yaso. Alo whaafitai. Lau whaalolo mawalunga lea Paloni le anga. O to e tua i ai Wailoa. Ai whapea, o le lei, o lau whaamdianga lea. Ai pangā lea, e lea isi i upu masari o lea tunu e ai ta tu i le tō whā, o le pa ia i ainga matapau. O na whapea lea i le nā talanga atoa i lea whio mai o ainga matapau. Lau whionga i lea lori i mo lea lori. O lea mātou whaaloro atu.
I lau fionga, I le tei whono o le tū pāo Samoa, ma le Pacific Leaders Forum, ma le ngānga whāruala, ma ria lau ngāu. Whawhakai Samoa, loko wanganga sa ili malo. A makakso kala de fuera. O fuera la inga Samoa leoi. O lo luai a inga. A la inga o kamaikai o ngā whangua ngā oa malo. Hao ma papa. Samoa. E leo se amarangi. Ngi Feiloaiga. O se awa fōs wha ngofo. E kōranga e se le awa o kai aur ngei. O le awa o sa inga malo Samoa. Whawhongafonga Samoa i le kere o kaimi. Whalongo o whekūri ngā iko i inge le wao. I le lako sa inga malo. Mau kauak foi a ki oku. Sa ei malo ka maari sa ngā malo ngā o sui ngā re ku malo sa nenga. Sa whekuri ngā i mai i le whekuri ngā inga rea pārangi e kuri whanga. Nau le whamakalare lo loa. Paura kala alo ka mā i le kai au rea ngā masoe ai a kupua ka masesi. E pāpā mai whanga, e whale o le malo, whale renga i le kauranga. E rei mō kua kura solo i vai boso. Nongo inga ngai eire mga kua ko oma ko inga ngō whalongo i whanga. O le akau. E le koe fo i le kungu. Awa whioki. Kala rea sia mako ko inga. Pekai. E ser ka ua upu ko pua kapasese. Kero kai mi ka wika ko fa lo ka sese a oi aka. Se ko ba fo le kiki a Samoa. Oi aka. Kai ko koa. Na kari por fanga ora ko fakfaka. A le nga pasoi. Kurai mai roa Samoa ia ko arkai. Samoa ko arkai. Kari langi so ka ko ai. Whaikaria perkangia. Ai mā ngai ar kala renga sau i kua. I au ngā lo koko. Mō le mā lō le tunu. Sia mangi lega pūrea Samoa. I ngua umar whengai ngai perlingi sia mangi. Sia mangi o nā vaia Samoa sifo. Amerika nā vaia Samoa sai. Le purenga ea se amangi mai le awhaiva se lau se pai, le awhaiva lau su wha. Mapu fi le mū me umo le kung. Fia kan ka umo le kala ko inga. Se kai mi sedi leo nga ka ua ma le lei. E oi rong ka mau a inga. Lei se me maua. Maua uma me uma. Dar me kupu. Inga ua whai inga se amangi o whai kele. E Amerika ma perkangia. O i ngā lenga whakaofia koe ngusila. I lalo na whakakongonga perkangia. Nāre me ukupu o ka ngok ngusila. Nā lea la ngonga umai kako. Nā e whai kia, o ko whai malai. I la kou e sa ki ngā inga ma polonga i whai ngā ngusila. Ai oko ngusila. Oa a kore lau ele ele o Samoa. Koko, o na popo, o na kofe, o povi, o pua, so se mea. Ka ngofo ango sila malau mai umanga me fafo whakau, ma ngofo na kupe ngei. Lei se me kasi ngā raku i Samoa. A ngā whai anu akur ka mau a inga ngā Samoa, o ai e fia sau ngusina. O ai e fia sau ngusina, mkau ki ngā inga e fua, e polonga kau sa ini nge meo sikisengi. Ai ma fua i lunga ngusina. Ma fau o ka koku ora ku umidongea, no pusa o ngai desi upovu, e avangea, o se a kungu umidongea. O le whai ungo o kona. O le ali ungo le sua ngā malo ko inga.
Kai au, ngai kia whau o malai o malo. Nga se sirua ai fua e rua. E koe a mai lalo o fua a malo ngusila. E ko wai ngā o fua a malo Samoa. O a upor kako fua, mar kako pesi. Samoa, aua e te fefe. O lo ta whaamai ngā. Aua e te fefe. O lo ta whaamai ngā. Soifua. Alo, whaftai, ele toi vavaya o le whale oto. Mai se patpatele mo le saulanga la fionga ni anu riki. O le malae kua mai ai ki whau na kange Samoa. E ofisa o le kongsulo Samoa ia wina miei. O le ama mapupue le kai au le malilega la wafionga na roni kulei. E whaima whawha para ko whaasa moa poko. Le usu whaaralo a wakama maloia. Le fioko le fionga le kaikai a David Seymour. Kaikai o rak pati. O le kamaikai whaipule ia pam chik pama. O ia le asa Samoa le po. E mabongi le lago. A waoi Samoa. Ai ala fioaku, ale fioga le consola, ale fioga ia afemaka, pansalue vapole lua, o ia gara kapuaiga Samoa. O le au whamaksiga, kai au au saina maro Samoa, o lei leo le magaku, o le au malaka gei, kako se ai lei kai au. Ua, sua malie, vai e mangaro ava. Kako walo ava, wale kako si feiga le kao. Kai. Ua, ua, sa pai kuma la sa. O fala la sa sa wa ki ki mo mo. Ko mo le ya sa pe la sa mo. Ahora ko ang ko. Ya fi ma le kala. Ai sa mo. Kalau baku fati kau yang mengaruh, sekarang kau berkata, bukan bersinga, balik mulai apa selesai. Kai. Ai, lupenga foi mo ese. Le avare le atua. Patasi melo umana mo te mo fainga le tunu. I tau lau mo ia manuia sa inga mahalo Samoa. Ia, manuia. Ria, foi. Avale de kua ia no fungia de kua Samoa. Ia manguia na Feiloaiga. Ia manguia o pai pa Seymour ma no pati. So foki mai, no tua. Au mai kama mara sama. Ai kau kira o fio margaisu. Tikiau ku mara ke le mulu. Ye o mai fa tai.
Special thanks to Honourable David Seymour, Honourable members of the Parliament here. We are very grateful to miss your time leading the Samoa community in terms of the citizenship. We pray that you can assist us and help us to build a legal all Samoa. Honourable Seymour, the privilege that our forefathers that were born from 1924 to 1948 who have passed on, that they didn't even have the privilege of becoming citizen of New Zealand. It is our plea for all Samoans that still have that privilege to gain back the citizenship of New Zealand. And it is our plea to the ACT Party and the Honourable to have that vote for us. Whaftai le tua I manuia le so, I manuia Samoa whaftai. Samoa, que le so loco caso se na malo, uia. Honourable David Seymour, I hope you will take away something special today. The significance of meeting with the cover ceremony. I know you have a choice to assist Samoa in becoming and passing that bill. You have a choice, Iamunuia, and God bless you within the next 3 months that you'll become the Prime Minister of Samoa. Ia lo avalele tua, manuia mai la o fio mo mātou le nei aso, ulu tāpolau, I tai o le eka, ia le mātou whamoe nā moa, ia manuia le nei aso, haftai, o tua. Ia, Dai le fasoa. Dai. The elder has spoken this morning, Mr. Seymour, that this is a very special other ceremony. It's a special other ceremony to acknowledge you as the leader of the ACT Party, but also to acknowledge Panti. Your speech on the night of the first reading was a pivotal turning point in everyone that was listening to that debate. I really hope
wish that you would have understood what Feiloaiga said today in his speech, because it goes to the heart of why Samoans have gathered in unison in support of the Green Party bill. And I hope that the intent of today is that you can tell us how can we support you in ensuring that you continue supporting the bill. Kai Samoa, kaku kalau yang menguyan ini, menguyan dia semua. Kai sumai kalau mai tahu, apa yang dia singapia kuya, naik itu kama, untuk lain supportia, yang ayah, menguyan dia. David Seymour, there's a David in the Bible who brought down Goliath. May you be our David. Manuia. I have to excuse myself according to the protocol of the rituals in our Samoan custom. Your Honor, David, the son of Seymour. You know, when Jesus was in Philippi with his disciples, he asked his disciples, who does the people say that I am? His disciples replied, some said that you are Moses, some said that you are Elijah, and others said that you are one of the prophets. Then Jesus said, but you, my disciple, who do you say that I am? Peter immediately replied, you are the Son of the living God. And then Jesus said, blessed are you, Peter, because it is not you, but it is my Father in heaven who revealed to you what you have just declared. Honorable Seymour, I embrace your morals and your ethics. And let me assure you, it's not you and the party, but it was God who revealed to you. Look with mercy to the Samoan people. Today, to the living God Almighty, be the praise and the God. Our prayers, may your political endeavors, you and the party, be with God's blessing. But we are Samoa, theologically, Jesus' genealogy was with you. But if we look back to the history before King David in the Bible established and brought together the kingdom under one, Moses took the people out of Egypt and they circled the world for 40 years. I just wanted to share with you that the rights of the Samoan people to have citizenship
has been longer than 40 years. The period of 1924 up to 1948, from the time that the march from 2003 to this era, the Samoan people have been in the diaspora world for over 40 years. The request is that your party continues to support, because throughout that journey, there have been many who have passed, old and young. Today is the privilege to host you as the leader of that party, along with the future leader next to me, to say thank you, to bless you, your family and your party, and for you to continue supporting and putting an end to this diaspora for our people. Ia manuia Samoa, Papa koia se maha, se ama foi masona. Now, Feiloaiga, David Seymour, the Honourable David Seymour, and your delegation from the Parliament in Wellington, may we present to you the highest respect in our Samoan cultural and traditions. So on behalf of our Consul General and also the Feiloaiga, the Feiloaiga, the Civic Leaders Forum, and the Association of the Feiloaiga, the ministers of different congregations here. This is the highest respect. I hope that the ambassador for children will explain to you the significance and how important this is. Now, say what it's about now. What do you have to? Now, it's a window. Malawayo. The Zua there. That was Salem. So, now we are able to be super. We'll get to the yard to the money. Mr. David Seymour, the name of that man was pleased to the right thing. And outside passing the second time and third time of that now. David Seymour, this is and plant. It will stay in your office as a reminder to you of this wonderful respect and the time that we have spent together here and accepting our invitation. Talofa lava, I would normally say warm Pacific greetings, but my car said 5 degrees this morning. I want to thank the ministers, the Pacific leaders and the Honourable Consul General and everybody for hosting me here today. I want to acknowledge my current parliamentary colleague, Dr. Paramjit Parmar, but also my former
parliamentary colleague, Sir William Seymour, who is a kindly and wise man, an endangered species in Parliament. It's amazing he lasted as long as he did. So, good to see you again, William. Somebody said earlier, this is my first time here. Well, that's kind of true, but kind of not true. You see, I've been trying to get here for at least 30 years. True story. It all started when I was 12 years old in Form 1 at Raumanga Middle School up north in Whangarei. And our school planned a trip to Apia, a cultural exchange. And we spent the year selling sausages and fundraising. We actually made out of paper mache a huge three-dimensional model of the islands of Samoa, and we made a whale out of toothpicks, a little bit like this one, but much smaller. And at the end of that, our school was shut down and we didn't get to go. So that was my first attempt. Then, about 25 years after that, I got a letter from Jacinda Ardern, and I thought, I must be in trouble again. So I read the letter, and it said, I would like you to come to Samoa with me. And I thought it was so important to go that I got on the Air Force jet, which was even older than my attempts to go to Samoa. That jet was made before I was in Form 1. And William got on the plane with me, and I remember something he said. He was saying a prayer, and Jacinda Ardern said, is that for the plane? And William said, it's not just the plane, it's also the wind, the weather, lots could go wrong. And I thought, well, it's still important. And the reason I wanted to go was to meet Fiame Mataafa. Now, I know there will be people here with different opinions about political leaders in Samoa, and I'm sure people have opinions about different political leaders in New Zealand. In fact, I was pleased to hear me being compared to biblical figures. Half the time they say I'm Lucifer, so I quite like you guys. Very kind. But I wanted to meet Fiame, and I said to her at the time, all around the world, big countries are going in the wrong direction, away from democracy, away from human rights, away from peace. And yet this one tiny country in the middle of this huge ocean is going in the right direction towards democracy and towards peace. And I thought this tiny country, a little bit like New Zealand, is a beacon of light at the bottom of a troubled world, and that is something we should celebrate. I'm incredibly grateful for this Ava ceremony and these wonderful gifts. Thank you very much. And I know that in some ways, it's not just that I've been trying to get here for 30 years. Actually, it's because there's a very important bill before Parliament. And the values that I use to come to this, I believe that part of the reason there's trouble in the world is people spend too much time focusing on our differences. And I know one thing about every single person here. Everybody here has a heart, even the three politicians. And everybody here has a brain, even the politicians. And yet, that means everybody here has the ability to feel and the ability to think for themselves. That is what truly unites us. And if I can bring anything to politics, it's that simple belief that we should look past all the differences and look at what unites us. And what unites us here in New Zealand is one more thing. Apart from having a heart and a mind, all of us
are pioneering people who have chosen to travel across the seas to a tiny country in the middle of nowhere called Aotearoa, New Zealand. Some of my ancestors came here 1,000 years ago, sailing Waka Horua in some of the most extraordinary Polynesian journeys. Paramji came here around 30 years ago when I first started trying to get to Samoa, and she came as part of an arranged marriage. She completed a PhD and she had 2 sons, but she came here 1,000 years after my first ancestors on a jumbo jet. What we all have in common is that all of us, or our parents or grandparents or ancestors, were prepared to give up what they had to try and make something better for their children in New Zealand. Amen. That is the thing that unites us two New Zealanders. And that is why, as a party, when we saw what we believe is a historic injustice in awarding citizenship or not, due to the complicated relationship between our two countries, we thought it was wrong to have people who have a heart and a mind and a story of journeying to this country. We thought it was wrong that they should be divided by the law and the exact time that their ancestors came here and the relationship between Britain and New Zealand and Samoa at a particular point in history. So today I stand before you saying we've taken the first step to send that bill to a select committee so that we can hear all of the voices. And there will be people who will make complicated constitutional arguments about why it's the right or the wrong thing to change this law back from the way it was done in 1982. And we have to listen to those arguments, and we will listen to them. But I can tell you that we are either going to vote for it or hear a very, very good and specific reason why we shouldn't. And so far, we have not heard that argument, so we're going to vote for it. My guarantee is you won't see me back here without a very, very good explanation of why we didn't vote for it, or telling you that we did vote for it. That is the point in the process that we have come to. Those are the values that we apply, that we all have a heart and a mind and a thought and a feeling. And I finally just leave you by saying it is truly humbling. I'm so grateful. Because I'm a politician, I'll just tell you, if I had known it was going to be such a beautiful ceremony, I would have brought a photographer. But I'm the kind of politician who's happy to show up and meet with the people with no photographers, because that's the real business of our country and our profession, is face-to-face, heart-to-heart and mind-to-mind. It's been wonderful to engage with everybody here today. Thank you and God bless. Tarafalawa, greetings everyone. Really great to be here today. It's so lovely to see you all. Can I say it's a great opportunity to be here with the Honourable David Seymour, and I want to acknowledge the Honourable Sua William as well, and all your ministers, and I also want to acknowledge all the community leaders that are here today. And can I also acknowledge the Honorary Consul and also acknowledge Edwin Pooney. Edwin, I've known Edwin for, I think, maybe 12, maybe 13, 14, 15 years, Edwin says. And we have been always connected, and Edwin has been always immersed in the community, and really good to see that you continue to do that, Edwin. And today it's about connecting with you and also understanding your aspirations and also bringing our understanding to you. And I can fully see that when this bill came before Parliament, the ACT Party decided to support it, and since then I started making contact with the community to understand what the community's aspirations were and what community wanted in regards to this particular bill that has been mentioned here.
And as David has mentioned, that I'm an immigrant, just like you all. And I know that as immigrants, we come to a new land. We come out of our comfort zone, which is our home country, our birthplace, and make another country as our new home country. And then that becomes our permanent home country. And what we do is we work hard. We work hard not only for ourselves, for betterment of our life, but we also think about the wider community that come from that part of the world. And that is what you are doing. And that is the right thing to do. And that is why you're presenting these views to us. And I fully understand that. And as David has mentioned, that we have supported the first reading, and we will be seeing what the submissions are. And we are really hoping to see that submissions will provide some really good arguments to continue to support that legislation so that we can support this bill. And I can also say that Samoa, people, those who are here, you're part of us, and just like I feel part of this country. We are Kiwis. Yes, people often call us hyphenated Kiwis. I'm a Kiwi Indian, you're Kiwi Samoans, but at the end of the day, we are Kiwis. And we have the right to have our voice in our democratic system. And that is what you're doing. So I want to applaud you for doing that. And I also want to applaud you for connecting with me and giving us this opportunity to be here today. And finally, I want to acknowledge the beautiful welcome and the ceremony. I love cultures. As you know, I come from India, and India is full of cultures just like Samoa. So thank you so much for that warm welcome, and thank you once again for having us here. We are bringing this wonderful occasion to a close. Laua Fionga, Honourable David Seymour, Laua Fionga i le whaipule, Pamchit, Pama, and a warm Samoan welcome to the ACT Party represented today. Pati mai. May I also acknowledge His Excellency Fionga Whimata Palserue Lelua, Consul General of Samoa in Auckland, Lau Fionga. Today, on behalf of around 200,000 New Zealanders of Samoan ethnicity, we formally welcome Party Leader and ACT Party with a short lotu to bless our gathering, followed by a Samoan ava ceremony and a traditional presentation. These two cultural practices, according to the ACT Party, is the formal endorsement of today's occasion and your presence. The ava ceremony signifies the prestige and magnitude of this gathering. The traditional presentation that followed of Samoan taonga, and especially the Samoan fine mats, is a token of goodwill. In Samoan culture, size does matter. The bigger and extravagant the fine mat, the highest the honor and respect accorded. Today, the 200,000 New Zealanders of Samoan ethnicity have come together to honor the ACT Party as it marks a significant milestone in our desire for better and meaningful engagement with elected leaders in Parliament and also the government of the day. First, we want to thank you for accepting our invitation, and it demonstrates ACT's stand to ensure all New Zealanders are valued. We are encouraged with your sharing, Honourable David Seymour and Member of Parliament, to hear the commitment of the ACT Party for real change in this country. Today we take the opportunity on behalf of those 200,000 of the New Zealand population who are of Samoan ethnicity and growing in number
to personally thank and acknowledge the ACT Party in supporting MP Tenau Tuiono's Members' Bill in its first reading at Parliament. As you said, it allowed to go to the Select Committee process. In Dr. Pamchi Palmer's speech on the night, and I quote, "The ACT Party, we believe in equality, we believe in fairness." Pati Mike. These were not just words or just a viewpoint of ACT Party policy. In supporting the bill to go to the Select Committee process, you allowed the voices of many New Zealanders, including us, to participate in a democratic process by putting in submissions. Yesterday, many of us had the opportunity to present our submissions to the Governance and Administration Committee in support of the bill to restore the New Zealand citizenship of Samoans that was removed by the Citizenship Western Samoa Act 1982. In my presentation yesterday as the chairman of the Pacific Leadership Forum, the largest collective of New Zealanders of Pacific ethnicity, and a significant mandate for the 500,000 New Zealanders that we represent, we urge the new government and Parliament and the sitting members that this is an opportunity to rectify a historical wrong of the past. Today, our Samoan community are here to seek the support of the ACT Party, ensuring that MP Tenau Tuiono's Members' Bill to restore the citizenship of Samoans that was removed will go through the second and third reading. It is our request. The unfair treatment of Samoans that were born between 1924 to 1949 during the New Zealand administration of Samoa denying their fundamental right to New Zealand citizenship continues to exist today. This was upheld by the Privy Council in 1982 in its decision for this cohort of Samoans and their descendants to be granted New Zealand citizenship, only to be taken away by a hasty amendment in legislation. The argument that 100,000 Samoans at the time will leave and all come to New Zealand is another act of a colonial mindset. Samoans were never consulted. Honorable David Seymour, with your strong leadership of inclusiveness, we ask that the bill current in Parliament is restoring the citizenship of Samoa and their descendants is the right thing to do. Let us remind Parliament that justice delayed is justice denied. In closing, the biggest challenge for many New Zealanders of Samoan and Pacific ethnicity is in the non-connectedness with the thinking of government, city councils, local boards, and their agency. It is no fault of anybody. As a result, many Pacific people tend not to participate in significant matters that affect their well-being. We hope that today is the start of a new era. We also look forward to working with you in your capacity as incoming Deputy Prime Minister of New Zealand, Pati Mai, in the coming months. So ifua maia manuia. I am mindful that our time is up, and we are very good with time. With that, we will now ask Reverend Tuingamala to close the formalities with a prayer. Should you wish that we take a photo, we've got some good iPhones that we can send it to you. We can do that, but we know that you need to move on to your next engagement. O le a whaile tātou te talo o nei toi tu muli ale a fionga le te tai ma le whaipule ia e wala o toi le nganga whaalwalo tu ngamala mo le tātou te talo whai. Tātou whai u le te talo. Wa e whawhawhonga no mātou katua pa iae ia mātou whelafo inga e maise o moe mitinga wālsa ili ngā mā loa Samoa.
O mātou tuina atu mo mātou loto whaatua e te whesoa soani mai. Ia e lofa mo whaamanuia le Parlemene o New Zealand. Ia maise o le pātia o le Act, Samoa mana lātou vaenga o mātou whaatasi. Whaamanuia tai o Samoa, whaamanuia Samoa o ao. Ua te talo atu e ala ia Yesu. Amen. Honorable David Seymour and Member Parliament Pamchik Palmer, I hope that we won't wait another 30 years before you visit us again. And with that, we say farewell until we meet, and we look forward to working with you in the near future. Maise tātou whamanuia mo tai. Hip hip! Alo whaftai tutu laivi. Peleni ole a o te a. Ai folau le vasa. Le ali e pule meleke. Le ngalo mai Samoa. Lota ele. Ai mana tua ai pea. Le au pase. Mai se whambianga hip, a whatulanga atu i a tātou wataia. A vele nei teimi mo moli atu ai le nganga whawhitai. A le apu e le tātou wata. Mai wheleni o le a o te ai folau le vasa, le ali e pulei meleke, ne ngalo mai Samoa, lota ele, ai mana tua mai pea, le au pasese, oh, I'll never will forget you. Samoa ele ngaloa tu. Oh, I'll never will forget you. Samoa ele ngaloa tu. Hey, hey! Ya, whailo leo whatawaa, ma whafonga o le tawhatolu, le teitei whono, le fionga ya Tofilau, Ted Stanley, o le whono whawhautua, le whatalinga ya Palauli, ma ta wha tonuono, o le sui teitei whono, ia whapea foi le mawhatanga Pacific Leaders Forum, ia whapea foi le fionga i la lolei, ia Paito Maleifi, ma le fionga ya Whepulai, ai moise o le mawhatanga whaiwhi au so whatasi malana fionga i le konsula o Samoa e mo mole atua i le nganga whawhetai ma le whawhetai tele whalau ia i langi mā Samoa tātou whenua i pēa i tārosanga ia masisi teimi o lumanai ia wā tātou fuafuanga alu mamau